Die Luft war warm in diesem Sommerabend, getragen von einem leichten Wind, der die Hitze des Tages langsam von den Straßen der Stadt vertrieb. Hoch über den Lichtern, auf der Dachterrassen-Bar des Hotels Aurora, flackert das Leben. Kerzenbranden auf niedrigen Tischen, Lounge Cecil Luden zum Versinken ein, und von irgendwoher weht der Duft von Jasmin, der sich mit dem herben Aroma frisch gemixter Cocktails vermischt. Es war einer dieser Ort, die nicht viel kannten. Kein Schild in der Straße weist den Weg, kein Neonlicht lockt Passantinen. Wer hier herkam, hat entweder Verbindungen oder das Glück, zufällig in den Aufsichtgestiegen zu sein, der direkt bis in den Wolfenstock fährt. Anna hat dieses Glück nicht dem Zufall zu verdanken. Ein Kollegen hat ihr von der Bar erzählt, von den atemberaubenden Blicken über die Dachterrassen, von der Atmosphäre, die Zwischenweltläufigkeit und die Intimität. Anna hat gesagt, doch heute, nach einem langen Tag voller Meetings, sind sich nach einem Ort, in dem einfach nur atmen könnt. Trat hinaus auf die Terrasse und spurt sofort, wie die Last von ihr abfiel. Der Blick über die Stadt war magisch. Lichter funkelten wie ein Meer aus Sternen, und irgendwo in der Fernhort die Musik einer Straßenband. Doch hier oben war alles gedampft, waker, geheimnisvoller. Am Rand der Bar stand ein Mann. War alien, ein Glas in der Hand, und skien mehr am Horizont interessiert als in den Menschen in Harem. Sein Hemd war weiß, die Arme locker hochgekrempelt, und das Licht der Laternen malte golden Schatten über sein Gesicht. Anna sich dabei, wie langer Hinze, als hoffentlich Joasen war. Bemerkt ihren Blick. Augen treffen sich, und für einen Augenblick skien die Geräuschkulis ringsum zu verschwinden. Lächelt, nicht zu breit, sondern auf eine Art, die zugleich selbstsicher und zurückhaltend war. Anna folgt, wie ihr Herzschlag schneller wurde. Want sich ab, sucht einen Platz an einem kleinen Tisch. Der Kellner bracht ihr einen Cocktail, einen Midnight Breeze, wie spontan bestellt hat. Die koelde Glasses tat gut in ihrer Hand, doch die Hitze in ihr sich dadurch nicht vertrieben. Immer wieder schwift ihr Blick zurück zu dem Mann am Rand. Plötzlich stand vor ihr. Nicht bedrohlich, nicht aufdringlich, hat einfach den Moment gewählt, in dem ihr Blick ihm erneut begegnet. Darf ich, fragte mit tiefer, ruhiger Stimme und deutet auf den freien Sessel an ihrem Tisch. Anna nickt, überrascht von ihrer eigenen Schnelligkeit, und set sich. Es ist ein schöner Abend, begann und obwohl es ein alltäglich Bemerkung war, klang in seinem Tonfall wie ein Kompliment. Sein Augen, dunkel und von einem Glanz durchzogen, der beinahe gefährlich wirkt, musterten aufmerksam, ohne indiskret zu sein. Antwortet Anna, fast zu schon, in allen zu verbringen kaum hat die Wort ausgesprochen, wurde ihr bewusst, wie direkt geklungen hatten. Doch lächelt nur, neigt den Kopf leicht zur Seite und hob sein Glas. Dann ist es gut, dass wir uns getroffen haben steißenen. Das Klingen der Gläser ging beinahe im leisen Rauschen des Winds unter, und doch fällt es sich für Anna an wie ein Signal, damit etwas beginnen hat. Sprachen zunächst über Belanglosigkeiten, über die Stadt, die Sommerhitze, Reisen. Doch in jedem Satz, in jeder noch so harmlosen Bemerkung lag eine unterschwellige Spannung. Sein Blick verweilt auf ihren Lippen, wenn sprach, und selbst kann nicht verhindern, dass ihr Augen immer wieder zu seinem Hals, seinen Händen, seinen Bewegungen glitten. Als die Kellnerin das nach sein Getränk bracht, ruckt unmerklich nachher. Nicht zu nah, aber gerade so, dass die Warm seines Körpers spüren könnt. Ein Hauch seines Parfums, würdig, mit einer Note von Zedernholz, legt sich wie ein unsichtbares Band sie.
Anna lacht über seiner Geschichten, doch in Wahrheit lacht sie, das Kribbeln in ihrem Bauch zu verbergen. Noch nie hat sie jemanden getroffen, bei dem Wort und Blick so ineinander griffen, dass sie das Gefühl hat, langs Teil eines Spiels zu sein, das sie beid ohne Absprache begannen. Der Abend verstrich, die Musik wurde leiser, die Bar fühlt sich nur noch sparlich. Die Stern am Himmel wirkten heller. Und irgendwo zwischen den Sätzen, zwischen einem Blick und dem nächsten, stand ein Gesprochens Versprechen, dies war erst der Anfang. Die Nacht war weiter fortgeschritten. Der Himmel hat sein tiefstes Blau eingenommen, und die Sterne schienen heller, alsobsie sich über die Szenerie beugten, Süßes hen. Anna spurt, wie die Welt sie herum und scharf verler, die Gespräche der anderen Gast wurden zu einem Gleichmäßigen Hintergrund drosken, das Klingen der Gläser verschmals mit der Musik, die nun sanft und rhythmisch aus den Lautsprechern wet. Der Mann, dessen Namen sie ins Wisken kannt, Lucas, lehnt sich ein Stück naher. Sen Arm rut lasig auf der Lanier Sessels, so als wär die nahe selbst verstandlich, und doch lies ihr Raum. Anna fühlt sich geborgen und gleichzeitig aufregend wise herausgefordert. Magst du tanzen, fragt plötzlich, und sen Blick rut auf ihr, als könnt bereits ihr Antwort lesen. Anna lächelt unsicher. Hier, fragt sie und deutet auf die kleine Fläche zwischen den Tisken. Gina hier stand auf, reicht ihr die Hand und wortet, ohne Druck, aber mit einer ruhigen Bestimmtheit, die schwer abzulehnen war. Sie legt ihr Hand in seine Finger waren warm, die berühren fest, ohne zu klammern. Fahrt sie ein paar Schritt in die Mitte der Terrasse, wo das Licht der Laternen waker war und Schatten mit den bewegenden Gast spielten. Die Musik war ein langsamer, jazziger Rhythmus, der wie gemacht schien für ihn nahe, die mehr Versprache als bloß ein Tanzania Lucas zog sie leicht zu sich, sen Arm legt sich an mutig ihr Taille, und Anna folgt der Bewegung fast instinktiv. Sie spürt die warm Sens Körpers, das Gleichmäßig haben und senken seiner Brust, den Duft nach Zedernhals, der sie wieder umfing. Ihr Bewegungen waren zunächst zögerlich, doch fahrt sie mit einer Leichtigkeit, die keinen Zweifel zuliess. Seine Hand in ihrem Rücken, seine Finger, die sanft über den Stoff ihres Kleids glitten, geben ihr Sicherheit und gleichzeitig dieses prickelnde Gefühl, das wie elektrisch funken durch ihren Körper jagt. Du tanzt schon, murmelt leise, fast so, als würde nur für sie sprechen, waren sen mir Wunschstrift. Ich tanz selten, antwortet sie, überrascht von der Wahrheit, die in ihren Worten lag. Dan solltest du es öfter tun, oder zumindest heute Nacht nicht damit aufhören sie lächelt, und für einen Moment vergiss sie als, die Arbeit, den Alltag, sogar die Tatsache, dass sie in seit wenigen Stunden kannt. Als, was zählt, war dieser Tanz, dieses Spiel aus nahe und Spannung, das sich wie ein unsichtbar Melodie zwischen ihnen spannt. Als die Musik einen sanften Höhepunkt erreicht, zog sie ein klein wenig fester in sich. Ihr Kopf ruht fast in seiner Schulter, und sie kann sen hers Schoolegen hören, oder war es doch ihr eigens, das so laut klopft? Seine Hand glitt langsam über ihren Rücken, bleiben einer Stelle liegen, die für ihnen Bruchteil einer Sekund fast zu intim war. Anna hielt den Atemen, doch zog sich nicht zurück. Stattdessen lies die Gest im Tanz verschwinden, als wär es die Naterlich Bewegung der Welt. Anna spürt, wie sich ein Hitze in ihr ausbricht, ein Spiel aus Verlangen und Zurückhaltung, das gefährlich süchtig macht. Sie hob den Kopf, sah in seine Augen, dunkel, intensiv, voller gesprochener Versprechen. Warum habe ich das Gefühl, dass wir uns schon länger kennen, fragte sie leise,
kaum hörbar. Vielleicht, weil manch begegnen Jean keine Zeit brauchen, antwortet Die Musik endet, doch keiner von beiden lässt sich sofort. Sie standende, noch immer eng aneinander geschmiegt, während die Stil zwischen den Songs fast lauter wirkt als jede Melodie. Schließlich lies Lucas Sie langsam los, nur so weit, dass ihr Gesicht anzuhängt. Möchtest du frisk Luft schnappen, fragt und du tät auf ihn schmalere Ektar Terrasse, wo hohe Pflanzenschatten spendeten und der Blick über die Stadt ungestört war. Ananicht. Ihr Herz klopft noch immer, ihr Ot glut. Sie gingen nebeneinander, doch ihr Hand berührten sich immer wieder zufällig, als konnten Sie die Distanz nicht ganz wahren. Dort, in der halbdunklen Ecke, war es ruhiger. Der Wind spielt mit ihrem Haar, und Sie lehnt sich ans Geländer, während die Stadt unter ihr wie ein glitzerndes Geheimnis lag. Lucas stellt sich neben Sie, so nah, dass Sie die warm seiner Schulter spüren könnt. Weißt du, begann die Stadt sieht von hier oben so friedlich aus als gäbe es kein Hektik, kein Sorgen, kein Erwartungen und hier, fragte Anna, dreht sich leicht zu ihm. Hier, sagte fällt es sichen, als gäbe es nur die Blick brandt sich in ihr Augen, und für einen Moment war es, als hielt die Zeiten. Ein leises Ziehen, ein magnetische Kraft, lies Sie nachher kommen. Nur noch wenige Zentimeter trennten ihr Lippen. Doch bewerter Kurzgeschichte, lächelt Lucas, trat einen winzigen Schritt zurück und hob sein Glas. Auf die Nacht, sagte und Anna wasseint, das Spiel hat gerade erst begonnen, und Sie wollt mehr. Die Nacht hing wie ein seidiger Vorhang über der Stadt, und die Geräusche vom Straßenleben drangen nur gedämpft bis nach oben. Hier oben, zwischen Kerzenlicht, Schatten und Sternen, fühlt sich alles wie in anderer Welten. Anna stand noch immer am Geländer, das Glas in der Hand, und doch war ihr ganzer Körper auf Lucas ausgerichtet, der neben ihr stand sein Wort halten in ihr nach. Hier fühlt es sich an, als gäbe es nur die Einsatz, so einfach, und doch hat etwas in ihr ausgelost, ein Welle von Warm, die sich von der Brust bis in ihr Fingerspitzen ausbreitet. Sie stellt das Glas ab, fast unbewusst, als hat Sie kein Hand frei für Nebensächlichkeiten. Lucas beobachtet Sie, und in seinem Blick lag kein Eil, kein Ungeduld. Nur ein ruhiges, konzentriertes Interesse, das Sie gleichzeitig berechtigte und aufregt. Du hast etwas in dir, sagte Analyse, das, gefährlich sein kann sein Lippen versagen sich zu einem leichten Lächeln. Gefährlich? Oder aufregend, vielleicht beide zwischen ihnen lag nur noch ein Armlänge Distanz. Der Wind spielt mit ihrem Haar, ein Strani wet über ihr Gesicht. Lucas hob die Hand, langsam, fast zögerlich, als wohl ihr die Möglichkeit geben, sich zurückzuziehen. Doch Sie tat es nicht. Sein Finger strichen die Strani Zurseed, und die Berührung, so sanft Sie war, lies Anna's Ot wie Elektricie kribbeln. Ihr Blick verheckten sich ineinander. Es war kein Blick, den man nebenbei tat, es war ein stiller Dialog, ein Versprechen. Anna spürt, dass Sie jetzt die Wahl hat, Abstand bewahren oder sich fallen lassen in dieses Spiel, das langst kein blosses Spiel mehr war. Sie entschied sich für Letzteres. Als Sie den Kopf leicht hob, kam Lucas ihr entgegen. Es war kein stürmischer Kuss, kein überfallertiges Verschlingen. Sein Lippen berührten ihr nur ganz sanft, wie ein zarter Test, ein Aufeinander treffen, das mehr enget, als es preisgab. Doch gerade diese Zurückhaltung macht den Moment so intensiv. Anna's Atem stockt, und Sie spürt, wie ihr Herz gegen ihr Rippen trommelt. Sie erweitert den Kuss, vorsichtig zuerst, dann etwas fester,
als wordy sie mut darin finden. Sein Handlag nun in ihrer Wange, sen Damen strich über ihr Ot, warend die Welt ringsum verschwam. Der Kuss verdi auf sich. Nicht hastig, sondern wie ein Gespräch, das Satz für Satz intensiver Word. Anna folgt die warm seiner Lippen, das leicht sie hen in ihrer Unterlip, und plötzlich hat sie das Gefühl, dass ihr nie nachgeben werden. Sie legt den Hand auf sein Brust, spürt den festen Rhythmus seines Herzens. Es schlug schnell, und der Gedanke, dass genauso bewegt war wie sie, bracht ein kaum merkliches Lächeln auf ihr Lippen, nach warend sie in Kussant. Als sie sich listen, war es nur, nach Luft zu schnappen. Ihr Sternen rutten gegeneinander, und beide hielten die Augen geschlossen, als wollten sie den Moment verlängern, ins Gedächtnis brennen. Das, war gefährlich, flüstert Anna schließlich, ihr Stimme heiser, fast atemlos. Und, sein Hand lag noch immer in ihrer Wange. Briest du es, sie öffnet die Augen, sah insane, dunkel, intensiv, und durch mit einem warmen Glanz. Keinen einzigen Augenblick Lucas lächelt, ein Lächeln, das mehr versprach, als Wort hatten ausdrucken können. Dann trat einen Schritt zurück, nahm sein Glas wieder auf, als wohl die Spannung spielerisch unterbrechen. Komm, sagte lass uns zurückgehen, bever die Kellner denken, wir hatten uns in Luft aufgelöst. Anna folgt ihm, doch in ihrem Inneren wassaint sie, das nix mehr so senworthy wie zuvor. Dieser Kuss hat ihn ganz überschritten, die man nicht zurücknehmen konnte. Die Terrasse, die Bar, das Kerzenlicht, als ski jetzt aufgeladen, voller Anjetungen und Möglichkeiten. Sie setzten sich wieder an den Tisch, doch die Esmal war die Distanz anders. Ihr nie berührten sich unter dem Tisch, und keiner von beiden mocht anstalten, sie zurückzuziehen. Das Gespräch nahm wieder Verreit auf, doch hinter jedem Satz schwang ein Jonas Gesprochens Wissen mit, sie hatten den ersten Schritt getan. Als die Kellnerin ernut kam, Getränk zu bringen, warf Anna einen Blick auf die Uhr. Schon weit nach Mitternacht. Die Zeit war vergangen, ohne dass sie es bemerkt hat. Doch anstatt Müdigkeit zu fallen, war sie hellwach, jeder Nerv in ihr Aufspannung. Lucas beugt sich leicht vor. Weißt du, Anna, manchmal sind die besten Nacht die, in denen man nicht auf die Urschied sie erweitert sen lächeln, und in ihrem Inneren wassaint sie, dass sie dieser Nacht folgen würde, egal, wohin sie fahren mocht. Und tief in sich and sie, dies war erster Beginn einer Verführung, die weit über einen Kuss hinausgehen würde. Die Stunden glitten dahin, wie feiner Sand durch ihn Handrennt. Anna hat langst aufgehört, auf die Uhr zu sehen. Jeder Blick, jeds zufällig Streifen ihrer Finger mit denen von Lucas Lias die Zeit unbedeutend erschienen. Die Bar hat sich geleert, nur noch wenig Gast saßen an den Tisken, ihr Stimmen gedampft, ihr Gesichter halb umschitten. Die Musik war leiser geworden, ein fast tragisch Jazzstück, das wie ein Herzschlag im Hintergrund pulsant. Kurzen brannten herunter, und das Licht war weg, beinahe verschwörerisch. Lucas erhob sich und streckte Anna die Hand entgegen. Komm, sagte schlicht, und obwohl nicht erklärt, wohin, folgt sie ihm, als seis das Naderlich Saint auf der Welt. Fahrt sie in den Rand der Terrasse, dort, wo hohe Pflanzenkübeln Kleines bildeten, die von den übrigen Gassen kaum einsehbar war. Ein Latern flackert dort, ihr Licht tanzt über Annas Gesicht, als sie stehen bleib. Hier sind wir ungestört, sagte Lucas leise. Anna folgt, wie ihr Herz schneller schlug. Die Luft war schwerer hier, dichter, erfüllt von einem Jericho Jasmin, Citrus und dem Rock einer Fernanzeiger. Sie lehnt sich leicht gegen das Geländer,
Das Metal Ihrem Rücken, Warend Lucas vor ihr stehen bleib, na, aber nicht bedrangend. Du siehst als wordest du nachdenken, mermelt Viel like denke ich auch sehr viel, antwortet sieund versucht, ein Lächeln zu verbergen. Dan las uns weniger denken, und mehr vollen sein Wort treffen direkt, und bever etwas erweiternkend, bugt sich vor. Die Esmal Worder Kuss nicht zagerlich. Sein Lippen fanden mit einer Intensität, die den Atem vergessen ließ. Warm, drangend, verlangend, als hat die Zurückhaltung der ersten Kusses sich in ihnen Sturm verwandelt, der nicht langer aufgehalten werden konnte. Anna erweitert ließ sich in die Hitze dieses Moments fallen. Ihr Fingergriffen in den Stoff seines Hemdes, als suchten halt, waren sen Arm ihr Taille glit und festeren sich zog. Der Abstand zwischen ihnen schmalste bis ihr Körper sich berührten, warm gegen warm, Herzschlag gegen Herzschlag. Die Welt schrumpft auf diesen einen Punkt zusammen, sein Lippen, sein Hand, der Duft seiner Ot. Ein leises Seufzen entwich Ungewohnt, doch Lucas reagiert sofort darauf, vertieft den Kuss, als wollt jeds Geheimnis aus ihr herauslocken. Sein Hand wandert über ihren Rücken, langsam, beinahe erkundend, bis sie in der Kavierer Huft verweilt. Druckt sie nachher in sich, und Anna spürt die Kraft in seiner Bewegung, nicht roh, sondern kontrolliert, als würde genau wissen, wie viel geben und wie viel zurückhalten müssen. Ihr Finger glitten in seinem Hals entlang, über sein Ot, die unter der Ledern golden Schimmerte. Jeder Kontaktlust einbeben in ihr als hat ihr Körper darauf gewartet, endlich bereit zu werden. Lucas, flüstert doch die Wort verloren sich, als not ihr Lippen fand, die Esmal sanfter, spielerisker, als wohl sie necken. Sag meinen Namen nochmal, mermelt zwischen den Kussen, sein Stimme tief und rau. Lucas, hocht und alien das Aussprechen ließ ihr nie wake werden. Sie lachten leise, als hatten sie bei die Leichtigkeit dieses Spiels gespürt, doch die Spannung blieb. Ihr Körper blieben eng aneinander, und jeds klein Saint bewegen, jeds Atmen bracht sie nachher in ein Grenz, die sie beid gleichzeitig und verangstigt. Anna spürt, dass sie langst ingetreten waren in ein Zone, aus der kein Zurück mehr gab. Und erstaunlicher was wollt sie auch gar nicht zurück. Der Wind zerrt leicht in ihrem Kleid, hab den Stoffen, und Lucas Hand folgt der Bewegung, strich sacht über den Saum, als prüf wie weit gehen dürft. Ein Kribbeln jagt durch Annas Körper, so intensiv, dass sie kaum glauben könnt, wie viel Macht in einer so kleinen Gest lag. Wir sollten, begann sie, doch der Satz blieb unvollendet. Sollten was? Zurückgehen. Aufhören. Nächsteven wollt sie wirklich. Lucas sah sie in, sen Gesicht nur wenig Zentimeter von ihrem entfernt. Manchmal ist es besser, nicht in morgen zu denken sein Wort vielen wie ein Schlüssel in ein Schloss. Analyse den Widerstand los, den sie in Gedanken noch aufrechter halten hat. Sie sagen selbst zu sich, kussaint in mit einer Leidenschaft, die kein Fragen mehr offenlies. Und in diesem Kuss, in diesem stillen, abgeschermten Winkel der Dachterrasse, wassaint sie, die Verführung war nicht mehr aufzuhalten. Der Wind hat nachgelassen, und die Nacht hing nunchwer über der Stadt. Das Flackern der Ledern in der Nachtmalte golden Muster auf Annas Ot, warend Lucas Finger noch immer sanft in ihrer Huft rutten. Ihr Atem war unregelmäßig, und sie spürt deutlich, dass sie in einem Punkt angekommen waren, in dem die Öffentlichkeit nicht mehr groß genug war, die Spannung zu tragen. Ihr Lippen brannten von den Kussen, ihr Körper sent sich noch mehr. Jeder Blick, jede Berührung,
Jeds noch so klein Streifen lies die Luft zwischen innen Kanistern. Doch gleichzeitig spürt Anna die Blick der Kellnerin, die von weitem ihr Gläser abräumt, und das Gesprächswehr Gast, die in der Nahe lachten. Wir sind nicht alien, flüstert Siemit in einem kleinen, gequälten Lächeln. Lukas folgt ihrem Blick. Seine Augen glanzten im Schatten, und nicht langsam. Nein, sagt leise. Und das ist das Problem lässt sich ihnen hoch von nur so weit, dass ihr ins Gesicht sehen könnt. Die Intensität in seinem Blick lies keinen Zweifel daran, was meint. Mit mir schluckt. Ein Teil von wollt noch überlegen, wollt noch Gründen suchen, wollt sich in Kontrolle festhalten. Doch ihr Körper, ihr Herz, ihr Sehnsucht hatten längst entschieden. Sie nicht. Lukas griff nach ihrer Hand, und sie spürt die Sicherheit in seiner Berührung. Zusammentreten sie Zurich in den Bereich der Bar. Die Kellnerin warf ihnen ein Wiss ins Lächeln zu, als hat sie längst gespürt, was sich hier zusammenbraut. Die Rechnung bitte, sagte Lukas ruhig, doch Anna hört die Spannung in seiner Stimme. Während bezahlt, setzt sie sich, versucht, Atmung zu beruhigen. Doch ihr zitterten, und in ihrer Brust poket ein ungegeldiger Rhythmus. Als Lukas die Quittung unterschrieb, streift beläufig ihr Finger unter dem Tisch, ein unscheinbar Gest, die sie fast zum Zittern bracht. Bereit, fragte als sicher habe. Anna nickt. Mehr als bereit sie verließen die Dachterrasse. Der Aufzug bracht sie hinab, und die still in der Cabin war von einer fast unerträglichen Intensität erfüllt. Anna spürt seinen Blick, spürt, wie kaum die Beherrschung ward. Sie dreht den Kopf zu ihm, ihr Augen treffen sein, und in diesem Augenblick wasseint sie, dass sie kein Wort mehr brauchten. Die Türen öffneten sich, und sie treten in die Hotellobby. Warmes Licht, gedämpft Gespräch von Nachtschwärmern, die nach ihnen Drink nahmen, als verschwamm vor Annas Augen. Lukas fahrt sie bestimmt durch die Halle, doch nicht hastig, mit einer Selbstverständlichkeit, die ihr das Gefühl gab, in seiner Seat genau am richtigen Ort zu sein. Als sie vor dem Aufzug zum Zimmertrakt standen, blieb kurz stehen. Das ist die Entscheidung, Anna, sagte ernst, ohne das Lächeln von Zuver. Wenn du dir anders überlegst, nein, unterbrach sie in, ihr Stimme fester, als sie Wortet hat. Ich will das Lukas nicht, und sie treten in den zweiten Aufzug. Dieses Mal war die still anders, kein Unsicherheit, kein Zurückhaltung. Es war die still vor einem Sturm. Anna folgt, wie ihr Atem flackerwordy, während sie die Zylinder Wand aufsteigen sah, fünfter Stock. Sechster. Siebter. Ihr Hand fand die Seine. Kein von beiden zittert jetzt. Die Türen öffneten sich, und sie gingen durch einen langen Flur, der in warmes Licht getaucht war. Teppichboden dampft ihr Schritt, die Wände waren mit Fotografien der Stadt geschmückt. Doch Anna nahm nichts davon bewusst wahr. Als, was sie spürt, war die Hitze in ihrer Seat. Lukas blieb vor einer stehen, zog ihn Karte aus der Task. Das Klicken des Schlosses klang in Annas Ohren lauter, als salt. Die öffnet sich, und lies ihr den Vortritt. Der Raum war modern, großzügig, mit großen Fenstern, durch die das Nachtlichtlichtürme der Stadt herausgehen. Anna trat mit den Duft nach frisch gewaskener Bettwask und Holz ein Kontrast zu der Jasminluft der Terrasse, doch nicht minder beturend. Lukas schloss die Tür hinter sich. Für einen Moment standen sie einander gegenüber, die Anspannung greifbar wie ein unsichtbares Ziel, das sie zueinander zog. Kein Zurück mehr, fragte Anna halblaut.
nur wenn du es willst, antwortet Sie skutelt den Kopf. Ich will nur eins, dich und mit diesen Worten überwand Sie den letzten Abstand, legt ihr Lippen auf sein, kein Zagern, kein Abtasten. Nur rein, brennend Hingabe. Der Sturm, den Sie bei Zurich halten hatten, brach nun los. Die Tur schloss sich leise hinter ihnen, und sofortski and die Welt drossen sie verschwinden. Kein Kerzenlicht, kein Flüstern der Stadt, kein Musik der Bar, nur Sie beid, gefangen in der Hitze des Augenblicks. Anna spurt Lukas Hand auf ihrem Rücken, seine Finger ziehen den Reis ihres Kleids langsam nach unten, als wollten Sie jeden Moment hinausgehen, jede Berührung maximieren. Ein Schauer lief ihr über den Rücken, und ihr Herz hämmert unregelmäßig, wild und durch rhythmisch mit seinem. Zog Sie nachher, ihr Sternen berührten sich, ihr Atemzug verschmolzen. Der erste Kuss in diesem Raum war weich, zärtlich, fast zaghaft, durch die Spannung, die sich in den letzten Stunden aufgebaut hat, verwandelt sich schnell in ein Feuer, das keine Zurückhaltung mehr zulässt. Annelias die Hand über seine Brust gleiten, spürt die Warm seines Körpers unter dem Hemd. Lukas erweitert die Berührungen, fahrt Sie sanft zum Bett, während ihr Lippen kaum voneinander listen. Jeder Schritt, jeder Atemzug war ein Spiel aus Nahe und Versuchen, ein Tanz, der langst kein öffentliches Theater mehr braucht. Auf dem Bett angekommen, sank Anna auf die weiche Matratze, und Lukas folgte ihr. Seine Hand erkundeten den Rücken ihres Kleids, glitten über Schultern und Taille, immer wieder tastend, forschend, doch nie hastig. Sie spürt die Spannung, die zwischen ihnen pulsiert, als ob jeder Herzschlag Sie nachher in den Rand diverges sens fahrt. Bist du sicher, flüstert seine Lippen in ihrem Haar. Hocht Anna, ihr Stimme zittert leicht, doch ihr Augenbraten vor ins Geschlossenheit. Mehr als jes über seine Hand glitten über ihr Hüften, listen die letzten Knöpfe ihres Kleids. Das Stoffgefühl verschwand, und ihr spürt jede Bewegung, jede Berührung noch intensiver. Anna spürt ihn Welle von Hitze, die sich von ihrer Brust über den ganzen Körper ausbreitet. Lukas Blick wandert über Sie, bewundernd, verlangend, doch respektvoll zugleich. Du bist wunderschön, murmelt und allen dieses Wörtliches Sie den Atem anhalten. Beugt sich vor, ihr Lippen fanden sich erneut, diesmal leidenschaftlicher, hungriger. Anna erweitert den Kuss, ihr Hand erkundeten seinen Rücken, glitten über Muskeln, die Sie noch nie so bewusst gespürt hat. Jeder Moment, jede Bewegung war ein Spiel aus Nahe, Hingabe und gegenseitigem Verlangen. Der Raum war erfüllt von ihren Surfzern, von dem Rascheln der Kleidung, vom Herzschlag, der sich immer schneller mit jedem Kuss synchronisiert. Lukas hielt Sie sanft, doch fest genug, ihr zu sichern, dass Sie sich fallen lassen könnt, ohne die Kontrolle zu verlieren. Anna spürt, wie sich ein Gefühl aufbaut, ein Mix aus Verlangen, Lust und Vertrauen. Sie sagen nachher, ihr Körper drängt sich in seinen, und Lukas antwortet mit einem tiefen, verlangenden Atemzug. Die Stunden vergingen, als waren Sie in einem eigenen Raum, einem eigenen Rhythmus gefangen. Jede Bewegung, jeder Blick, jeder Kuss war ein Wort in einem ungesprochenen Dialog zwischen ihren Körpern. Sie erkundeten einander, langsam, genussvoll, jede Berührung bewusst und intensiv. Anna vergaß die Welt draußen, die Stadt, die Bar, selbst die Nacht, als verschmals zu einem einzigen Moment, der nur innen gehört. Lukas Hand waren sanft, fordernd, seine Berührungen ziehen funken durch ihren Körper, ließen Sie in einer Mischung aus Lust und Verlangen schweben. Als Sie nebeneinander lagen, erschöpft, doch selig, spürt Anna die Nachwirkung jeder Berührung, jedes Kusses.
Die Hitze war nicht verschwunden, sie pulsiert noch in jeder Faser ihres Körpers. Lucas Arm lag sie, sein Fingerstreich in ihren Arm, und für einen Moment war alles still. Ich hat nie gedacht, dass nach so, intensiv sein kann, flüstert Anna, ihr Stimme noch rau vom Atem. Manchmal sind es genau dies Nacht, die man nie vergisst, antwortet Lucas leise, seine Lippen streifen sanft ihr Schlaf. Sie lächelt, ihr Augen halb geschlossen, zufrieden und zugleich aufgewühlt. Die Verführung hat sie beid Fass, und sie wussten, dass sie sich nicht mehr voneinander losen wollten, nicht für dies Nacht, vielleicht nicht einmal für viel Nacht danach. Draußen glitzert die Stadt unter dem Sternenhimmel, doch im Zimmer war es still, heiß und vollkommen. Anna schloss die Augen, spurt Lucas neben sich und wusste, dass dies mehr war als ein Flugzeug Begegnung. Dies war der Beginn einer Verbindung, die weit über ein Spiel aus Verführung hinausging. Und waren die nach sich in die frühen Morgenstunden zog, lagen sie zusammen, erfüllt von der Warm, der Leidenschaft und dem Wissen, dass die Verführung, die in der Dachterrassen-Bar beginnen hat, nun ein Feuer entfacht hat, das nicht mehr zu losgehen war. Die ersten Strahlen der Morgensonne fielen durch die großen Fenster des Hotelzimmers und malten golden Muster auf das Bett. Anna lag noch immer eng an Lucas geschmiegt, sen Arm skutend sie gelegt, sen Atem warm in ihrem Nacken. Die Nacht lag schwer in ihren Gliedern, doch nicht ermüdend, viel mehr wie ein sanfter Nachklang eines intensiven Traums, aus dem man nicht erwachen wollte. Anna öffnet langsam die Augen, sah auf das golden Licht, das auf Lucas Gesicht fiel. Seine Augen waren noch geschlossen, sein Gesicht entspannt, fast kindlich friedlich. Für einen Moment blieb sie einfach liegen, betrachtet ihn, und ein Lächeln stahl sich auf ihr Lippen. Sie hat keine Ahnung, wann die Zeit genau vorbegezogen war, aber es spielt keine Rolle. Als, was zählt, war dieses Jetzt, dies Nahe, die sie beid erfüllt. Lucas regt sich, öffnet die Augen und sah Anna an. Ein Muds, aber warms Lächeln breitet sich auf seinem Gesicht aus Guten Morgen, murmelt und seine Stimme war noch rau vom Schlaf und von der Nacht, die sie zusammen verbracht hatten. Guten Morgen, flüstert Anna zurück, während sie ihr Finger in seinem Haar vergrub. Ein leises Lachen entwich ihr, als sich leicht aufrichtet und ihr über den Rücken strich. Die Nacht war, unglaublich trifft es nur teilweise, antwortet seine Lippen fanden erneut ihr, sanft, zärtlich. Sie war mehr, sie war perfekt. Anna schloss die Augen bei seinen Worten. Perfekt. Selten hat ein Wort so genau die Empfindungen eines Moments getroffen. Sie spürt noch immer die Warm seines Körpers, den Nachklang jeder Berührung, die Tiefe Verlangens, das sie beid Fass hat. Doch es war nicht nur körperlich, es war die Verbindung, die sie gespürt hat. Jed's Lachen, jeder Blick, jed Surfsen hat ihn unsichtbar Bruch zwischen ihnen geschlagen, die starker war als jed Flugtage Leidenschaft. Lucas zog Anna enger an sich, ihr Kopf lag auf seiner Brust. Weißt du, begann ich hat nie gedacht, dass ein Abend auf einer Dachterrasse, als Verandernknd Anna hab den Kopf, sah ihm in die Augen, die jetzt von einem tiefen Ernst erfüllt waren, gemist mit einem Funken Humor. Als Verandern, klingt nach einem großen Wort für ihn Nacht nicht die Nacht alien, sagte leise. Sondern das, was danach kommt. Anna schluckt. Sie wusste, was meint, die Möglichkeit, dass dies Begegnung nicht nur ein Flugtage Affair war, sondern etwas, das weit über die heiße Nacht hinausging. Ein zartes Versprechen, das sich langsam in beiden Herzen festsetzend. Sie lächelt, ihr Finger spielten mit seinem Hemd, zog es sanft an sich. Ich glaube, ich will wissen,
wohin das Fahrrad, flüstert sie. Sen lacheln vertieft sich, und zog sie wieder zu einem Kussen. Dieses Mal war es sanft, liebevoll, voller Zuneigung, ohne die Dringlichkeit der Nachzuver. Es war ein Kuss, der sagte, ich will mehr. Ich will, dass du bleibst. Draußen begann die Stadt zu erwachen. Die Gerosk Morgens drangen durch das Fenster, und Ferns Hupen, schritt auf den Bürgersteigen, das lies in der Luftungsgassen. Doch im Zimmer herrschten Welt für sich. Hier oben, in diesem stillen, warmen Licht, existiert nur eine, Lucas und die Nachwirkung einer Nacht voller Leidenschaft. Sie lagen noch einmal zusammen, sprachen wenig, hielten einander fest und spürten, das jede Berührung, jeder Blick ein neues Kapitel eröffnet. Die Verführung, die auf der Dachterrasse begonnen hat, war nicht mehr nur ein Spiel, sie war ein Band, das sie miteinander verband, zart, intensiv und unwiderruflich. Schließlich erhob sich Anna, ging zum Fenster, sah auf die Stadt, die langsam von einem leichten Gold übergossen wurde. Wir sollten irgendwann, frühstücken, sagte sie halb scherzend, halb ernst. Lucas folgte ihr, legte den Arm ihr Taille, zog sie nahen sich. Frühstücken warten, murmelte Aber dich will ich jetzt sie lachten beide leise. Dieses Lachen war voller Leichtigkeit, voller Vertrautheit, als hatten sie in nur einer Nacht ein ganzes Universum miteinander geteilt. Die Sonne stieg höher, das Morgenlicht durchflutet den Raum, und Anna wusste, egal, was die Zukunft bringen würde, die Erinnerungen dies Nacht, und die Verführung auf der Dachterrasse und alles, was danach folgt, würde immer lebendig bleiben. Ein leiser Wind weht durch das offene Fenster, strich über ihr Gesicht. Anna lehnt sich in Lucas, spürt sein Herz, sein warm, und für einen Moment war alles perfekt. Nicht nur die Nacht, nicht nur die Leidenschaft, sondern das Gefühl, dass sie gemeinsam etwas beginnen hatten, das weit über ein flüchtiges Abenteuer hinausging. Und waren die Stadt unter ihnen erwacht, lagen sie da, eng umschlungen, erfüllt von Verlangen, Zuneigung und dem ungesprochenen Versprechen, dies war erst der Anfang.